Bonjour à tous, je suis Daniel Joanneau, président de la Chambre de commerce France-Canada. Le développement des énergies décarbonées est vraiment au cœur des priorités canadiennes et françaises. Et dans nos deux pays, nous assistons à une relance du nucléaire qui, au Canada, est une véritable renaissance du nucléaire. Et hier, à Paris, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté à une très large majorité un projet de loi qui va permettre de construire une série d'EPR2 beaucoup plus facilement en allégeant les procédures administratives. Et deuxièmement, cette loi, votée par 400 voix contre 130 et qui avait auparavant été approuvée par le Sénat, cette loi supprime le plafond qui voulait que le nucléaire ne dépasse pas 50% du mix électrique en France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La mission de la Chambre de commerce France-Canada, c'est de rapprocher les entreprises françaises et canadiennes, de favoriser un climat de partenariat. Et là, nous voulons sensibiliser les entreprises françaises aux potentialités nouvelles qu'offre le marché canadien du nucléaire. Donc, vraiment, le moment est très bien choisi. Je félicite Xavier Van Avermeer. Je remercie beaucoup Denton et le département IT et marketing de nous accueillir aujourd'hui. Je donne la parole à Xavier. Merci, Monsieur le Président Joanneau. Donc, mon nom est Xavier Van Avermeer, je suis associé au cabinet Dentons. Nous sommes actuellement à Dentons Paris. Moi, je suis basé à Montréal. Comme l'a mentionné donc, notre président, notre chambre de commerce devrait de consacrer un séminaire au projet canadien entourant les SMR, en français, les petits réacteurs modulaires. Comme cela vous sera expliqué plus en détail, c'est un véritable plan d'action gouvernementale canadien qui fut lancé par le Canada en décembre 2020, après quelques années de réflexion. Alors, ces projets ouvrent de nouvelles perspectives d'affaires pour nos entreprises européennes et françaises qui œuvrent dans ce secteur d'activité. Certaines se sont déjà positionnées. Nous aurons ainsi la chance d'avoir le représentant d'une d'entre elles, Anissé Touré. Nous ne pouvons que souhaiter que l'expertise française et l'expertise européenne soient bien représentées à travers les différents projets SMR canadiens. Alors, laissez-moi vous présenter rapidement nos intervenants, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons au jour d'aujourd'hui quatre panélistes pour couvrir ce sujet dans un mode hybride et bilingue, chacun s'exprimant fidèlement à la mode canadienne, c'est-à-dire dans la langue de son choix, en français ou en anglais. Cette période sera suivie d'une période de questions-réponses qui sera animée et modérée par notre premier panéliste, M. Anissé Touré. Vous pourrez adresser toutes vos questions via la chatbox donc, qui est située à droite de votre écran. Et ces questions feront l'objet de réponses. N'hésitez pas, si vous souhaitez que certaines questions soient adressées à des conférenciers en particulier, n'hésitez pas à le mentionner. Anissé Touré, comme modérateur, en donnera écho. Alors, laissez-moi donc démarrer avec le premier panéliste. Donc, Monsieur Anissé Touré est directeur SMR Product Director, SMR auprès de Tractebel, la filiale du groupe NJ. Monsieur Touré nous livrera un portrait global du développement des SMR au Canada. Quelles expectatives à court, moyen et long terme pour les entreprises européennes dans ce secteur d'activité? Et plus particulièrement, quelles sont les expectatives d'une société comme Tractebel au lendemain de son implantation au Canada. Our second panelist is George Christidis. George is Vice President, Government Relations and International Affairs at the Canadian Nuclear Association, CNA, currently attached to Ontario Power Generation, OPG. George brings over 20 years of experience in dealing with governments at the federal, provincial, and international level. George will give us an overview of the Canadian nuclear industry and policy efforts on small modular reactors. Our next panelist will be Gary Rose.
Gary is the Vice President New Nuclear Growth at Ontario Power Generation, OPG. Gary has worked for OPG for 35 years. In this capacity, Gary is responsible for the development of opportunities to deploy new nuclear in Ontario. He will speak to us about the Hitachi SMR at the Darlington site. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Michelle Robichaud. Michelle est la présidente du Atlantic Center for Energy. Michelle a plus de 20 ans d'expérience en relations publiques et en gestion d'entreprise. Elle a dirigé des projets de recherche et des initiatives d'engagement communautaire pour divers groupes gouvernementaux. Elle siège actuellement au comité exécutif du Atlantic Hydrogen Alliance et est membre de la table ronde nationale du leadership pour les SMR et du comité sur la transition énergétique. Michel nous présentera la place et les projets SMR en développement dans la province du Nouveau-Brunswick. Comme je le précisais, s'ensuivra à la suite de ces interventions une période donc de questions-réponses. Je répète, n'hésitez pas à adresser vos questions dans la chat box du Zoom. Je vous souhaite une excellente conférence et je laisse la place à Monsieur Anissé Touré. Merci beaucoup Xavier. Merci aussi Monsieur Joanneau pour l'invitation et pour la co-organisation de cet événement. Je pense que c'est effectivement aujourd'hui un sujet très important que nous allons couvrir. La transition énergétique, il est clair, est aujourd'hui devenu un des enjeux majeurs, je dirais, du renouvellement et de la transformation de notre économie. Et il apparaît de plus en plus clairement que la question de SMR sera au centre. Alors, je vais d'abord commencer par partager mon écran, si j'y arrive. Mais pour cela, je pense qu'il faut que le précédent écran soit arrêté de partager. Alors, oui. Juste une petite seconde. Juste une seconde. Est-ce que ça devrait fonctionner maintenant, je pense? Ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, excellent. Très bien. Donc merci pour l'invitation, encore une fois. Peut-être un petit mot pour commencer sur mon rôle au sein de Tractable et sur Tractable de manière générale. Donc effectivement, j'agis et je représente aujourd'hui Tractable en tant que directeur du produit SMR, mais aussi depuis quelques mois en tant que directeur de la stratégie et du département stratégie et innovation nucléaire au sein de Tractable. Alors peut-être un petit mot en entrée sur qui est Tractable et je dirais un petit peu ce qui nous a amené dans le secteur. Donc Tractable est une boîte d'ingénierie qui est effectivement une des filiales du groupe Engie. Filiale du groupe Engie qui est présente essentiellement, en tout cas je dirais dans les deux pays principaux sont la France et la Belgique, et qui est active dans le nucléaire depuis un peu plus de 60 ans. Tractable est présent au niveau nucléaire dans 28 pays dans le monde, avec environ 1 millier d'experts au niveau mondial, et je dirais 5000 ingénieurs qui travaillent pour la boîte au niveau du groupe. Alors notre historique dans le nucléaire, c'est un historique qui est assez riche, puisque Tractable est rentré dans le sujet du nucléaire autant sur le marché belge que sur le marché français dès, je dirais, la naissance des deux programmes nucléaires dans ces deux pays, en tant qu'architecte ingénieur et responsible designer de la flotte nucléaire belge, et en tant que principal concepteur des installations de génie civil pour la flotte française. Donc vraiment une histoire assez riche, qui, je dirais, aujourd'hui est un petit peu un croisement. Il est clair que Tractable est dans une démarche
d'essayer je dirais, de capturer un maximum des nouveaux développements qui se passent au niveau sur le marché nucléaire mondial. Et c'est un petit peu dans cette optique-là qu'il y a 5 ans, on a commencé à s'intéresser un petit peu à la question des SMR dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, peut-être pour mettre un petit peu en lumière la question qui va nous occuper aujourd'hui, je pense que c'est intéressant et nécessaire d'expliquer de quoi on parle en fait quand on parle de SMR. Alors, SMR, l'acronyme veut dire Small Modular Reactor, donc Petits Réacteurs Modulaires. Et c'est vrai qu'on a tendance à lire dans les médias que les SMR sont une nouvelle technologie dans le monde nucléaire. Au niveau de Tractable, on n'aime pas trop présenter la question des SMR comme étant une nouvelle technologie parce que, à la fois, il ne s'agit pas d'une technologie unique, j'en parlerai, mais il y a vraiment plusieurs technologies qui rentrent de la terminologie. Et en plus de cela, quand on parle de SMR, de manière générale, j'aurais tendance à dire que les technologies dont on parle ne sont pas si nouvelles que ça. Elles existent depuis les années 50, 60. En fait, les concepts qu'on retrouve aujourd'hui dans la SMR sont assez vieux. Ce qui est vraiment nouveau et ce sur lequel j'ai vraiment envie d'insister aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle quand on parle de SMR, c'est vraiment le business model. Et ce business model, il a un point central selon moi qui est de partir des bonnes questions. Alors, quelles sont-elles ces bonnes questions? C'est finalement les questions, les grands challenges de l'industrie nucléaire au XXIe siècle. Il est clair que l'industrie nucléaire qu'on connaît aujourd'hui a été construite au XXe siècle dans un contexte qui est un petit peu différent du nôtre, où le besoin est un besoin d'électricité, je dirais, constante, dite base load de manière massive, là où aujourd'hui on est dans une démarche de transition énergétique qui a ses propres challenges. Donc, si je devais décrire le business model SMR, je le ramènerais à 3 questions. La première, c'est comment recréer de l'engouement pour les investissements dans le nucléaire. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les programmes qui peuvent exister en France, en Finlande, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on voit que le nouveau nucléaire a du mal à démarrer, essentiellement pour des raisons de financement. C'est des projets qui sont très gros, on parle d'investissements de plusieurs dizaines de milliards d'euros, pour lesquels les groupes privés qui aujourd'hui dominent dans le secteur, je dirais, de l'industrie énergétique, ont du mal à porter. Et donc, la première réponse que le business model SMR a apporté à cette question, c'est finalement de réduire la taille des SMR, non pas tellement parce que, en termes d'efficacité économique, l'efficacité économique est nécessairement fortement améliorée, mais à mon sens, avant tout parce que ça rend les investissements dans le nucléaire plus abordables et plus finançables. Alors, c'est vrai que derrière, il y a ce concept de modularité qui a été développé pour pouvoir rendre l'économie, je dirais, rendre l'économicité aux réacteurs de grande puissance qui ont toujours été construits de plus en plus grands, justement pour les rendre plus économiques. Ici, l'idée, c'est vraiment de transformer l'approche des méga-projets nucléaires qu'on connaît traditionnellement en une approche de commodité, de produits qui peuvent être délivrés à la chaîne sur un assembly line. La deuxième question, qui est fondamentale pour l'industrie nucléaire aujourd'hui, c'est comment recréer de la confiance dans l'industrie nucléaire. Et je dirais qu'à ça, le business model SMR répond par l'argument de la simplicité. Simplicité et standardisation pour faire des produits qui finalement sont des produits faciles à expliquer, faciles à comprendre aussi, un peu plus faciles à comprendre en tout cas par un grand public, et avec un argument de sûreté qui peut être extrêmement fort, finalement en étant ramené à cet enjeu de la pire des choses qui puissent arriver à un asset nucléaire, soit la perte de l'asset et non plus un enjeu, je dirais, de conséquences radiologiques qui mèneraient à des conséquences type évacuation de population, etc. Et donc, vraiment, finalement, remettre des concepts simples et sûrs au fondement, je dirais, du développement d'industrie nucléaire. Et la troisième question du business model SMR est sans doute la plus importante, c'est la question de l'extension du rôle de l'énergie nucléaire dans la transition zéro carbone. Alors, pour bien illustrer ce que je veux dire par là, je vous ai mis un petit panel qui explique aujourd'hui la vision que Tractable a développée du concept SMR intégré dans un écosystème énergétique.
Ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, les SMR peuvent devenir l'une des pièces maîtresses de l'ensemble de l'échiquier énergétique en étant finalement complémentaires aux différentes solutions qui doivent être mises en place pour arriver à je dirais, un monde zéro carbone d'ici 2050. Alors, ces solutions, quelles sont-elles? C'est de pouvoir répondre finalement aux enjeux de production de chaleur, que ce soit pour les usages industriels ou les usages urbains. C'est de pouvoir répondre à l'intermittence des énergies renouvelables en produisant une électricité qui peut être plus flexible. Mais c'est aussi de pouvoir finalement produire les molécules qui seront au centre de l'économie de demain, à savoir l'hydrogène et les dérivés d'hydrogène. Et par la capacité que les SMR ont aujourd'hui et la réflexion qui a été menée pour réellement rendre compatibles les SMR avec l'ensemble de ces solutions, on voit aujourd'hui une vraie place dans l'écosystème énergétique bas carbone pour la solution SMR, en complément aux gros réacteurs, c'est très certain, mais certainement aussi en complément aux énergies renouvelables et aux secteurs qui ont du mal, ou en tout cas qui ont aujourd'hui des challenges très importants pour pouvoir décarboner et atteindre un footprint net zéro d'ici 2050. Alors pour terminer mon petit exposé d'introduction, je voulais juste rapidement donner un petit insight sur de quoi on parle en fait au niveau mondial quand on parle du landscape SMR. La première chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit un vrai engouement pour le marché SMR. Les SMR, c'est plus de 90 concepts en développement dans le monde. Ce qui, pour l'industrie nucléaire, est assez particulier parce que généralement, quand on parle de développement dans l'industrie nucléaire, c'est quelques grands acteurs qui développent. Et donc, avoir 90 concepteurs de réacteurs, c'est finalement une nouveauté, je dirais, pour le monde nucléaire. C'est 6 filières technologiques différentes, voire même un peu plus que 6 filières technologiques différentes. Donc, quand je disais qu'aujourd'hui, les SMR ne sont pas une technologie unique, c'est à travers cela notamment que je l'exprime. Alors, dans ces filières technologiques, on retrouve des réacteurs assez matures, refroidis à l'eau, tels qu'on peut les connaître un petit peu majoritairement dans le monde. Et j'ai repris quelques concepts ici, NUCLÉAIRE aux États-Unis, BWRX aux États-Unis et au Canada, NUWARD en France, qui est un concept développé par EDF. Mais il y a également des technologies dites génération 4 qui vont pouvoir réellement aller un petit peu plus loin, plus haut en termes de température, plus haut en termes de diversité d'usage, mais aussi plus loin en termes de recyclage des combustibles pour arriver finalement à une économie circulaire, y compris dans le nucléaire, je dirais pour recycler l'une des questions et l'un des enjeux principaux de l'industrie nucléaire aujourd'hui, à savoir les déchets nucléaires. Donc voilà. Peut-être la dernière chose à dire pour présenter un petit peu la conférence d'aujourd'hui, c'est le rôle du Canada dans cet écosystème. Je pense que le Canada s'est présenté assez rapidement, dès 2020, comme ça a été rappelé, et même un petit peu avant, mais en fait même depuis 2018, comme ça a été présenté en introduction, comme un des pays qui fait office de figure de proue dans le monde des SMR, avec une vraie vision poussée par le gouvernement en concert avec l'industrie, pour développer cette technologie, pour développer une supply chain locale et pouvoir finalement servir de hub à l'export de la technologie vers le marché européen et vers le marché mondial. Et aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau canadien, c'est une série de projets. Alors, j'en ai nommé quelques-uns ici pour que vous puissiez les voir. On vous en parlera un petit peu dans la suite de cet événement. Je pense que le principal projet dont on a mentionné, c'est le projet d'OPG à Darlington, Ontario Power Generation, qui va vraisemblablement développer le premier SMR commercial à eau pressurisée en Occident à l'horizon 2028 avec un début d'opération en 2029, mais d'autres concepts et d'autres utilities qui sont derrière. Un projet Global Force Power sur le site de Shalk River, un projet dont on vous parlera aussi du côté de New Brunswick Power avec les technologies génération 4 de ARC et de Moltex pour recycler les déchets notamment, et puis des projets industriels aussi intéressants du côté Saskatchewan et du côté Alberta qui sont en développement. Donc, une vraie, je dirais, un vrai leadership de la part du marché canadien qui aujourd'hui a conduit une compagnie comme Tractable à y ouvrir un bureau. Donc, ça a été dit en introduction, mais Tractable est une ingénierie qui aujourd'hui est principalement basée en Belgique et en France, avec 2-3 autres bureaux au niveau du monde. Et bien, très récemment, nous avons ouvert un bureau au Canada parce qu'on a réellement la conviction
qu'en développant l'expertise qui est la nôtre aujourd'hui dans le nouveau, je dirais dans les nouvelles technologies nucléaires, conjointement avec le marché canadien, nous aurons réellement la possibilité à la fois, je dirais, de développer un savoir-faire sur place à travers ces premiers projets, tout en garantissant leur succès grâce à notre expertise internationale, et en plus de ça, de pouvoir servir de passerelle vers le marché européen pour lequel le potentiel de marché est vraiment très important. Alors pour terminer cette petite introduction, I will just conclude in English, just saying that it's true that the potential of SMR technology is really tremendous, but if we look at it today, it's still starting. It's just it's just a business model and a product that is being initiated on the journey to net zero. But there are key success factors to get there, and some of the things that we probably covered during the Q&A session and during the discussion with the other panelists, or some of these key success factors. I've listed 5 of them here: streamlined licensing and adequate regulatory framework, technology readiness, proven cost competitiveness, capability of the supply chain, and access to the capital. I think if we were able to solve those 5 key issues, for sure there is a lot of potential for SMR to become a cornerstone of tomorrow's energy ecosystem. I'll leave it on that, and I'll welcome questions, and most of all, in the interaction of the other panelists to further the discussion. Thank you. Thank you, and George, the floor is yours. George? Yes, wonderful. I'll just do a screen change of the screen, one moment. And hope it all works just fine. Just one moment, please. Oops. And I'm sorry, I'm having a little bit of a technical issue with my presentation. Just one moment. So as I'm trying to fix that, I'd like to say that what a wonderful opportunity it is to be here. Et je suis très fier d'avoir l'opportunité de présenter aujourd'hui l'histoire de SMR ici au Canada. Mon nom c'est Georges Cassilis, je suis la vice-présidente des relations gouvernementales et des affaires internationales pour l'Association nucléaire du Canada. Aujourd'hui, je vais donner un aperçu général en anglais comment dérouler le Small Modular Reactor Roadmap ici au Canada, qui était le travail entre l'industrie et le gouvernement fédéral et provincial aussi. Comme en France, la renaissance des technologies nucléaires est vraiment portée par les discussions des crises climatiques et aussi le besoin pour la plus sécurité énergétique. Nous avons développé, par exemple, de CNA, une relation avec SFPN et Giffen en France, qui nous avons signé at the World Nuclear Expo à Paris il y a 2 ans. Alors, nous avons une relation entre le Canada et la France dans cette dialogue de renaissance nucléaire. Can you see my presentation? Yes. Yes. Okay. So just to continue the discussion, basically the opportunity here, and I really will devolve to Gary and Michelle for a little more the context, and a little more specialized context, and building what Asiette had also presented. But the opportunity in Canada really was driven again by the climate crisis and the need to address that. And that effort has accelerated in regard because of the energy security needs. And really building on the capabilities of the nuclear sector in Canada, the refurbishment projects, for example, in Ontario with OPG and Bruce Power, where there's a significant amount of investment and proceeding. And again, I'll defer to Gary to speak on that basis. But that really laid the foundation from an operational perspective to build and to take advantage of these opportunities as they evolve. The nuclear industry is finding itself really as being part of the toolkit as the federal, provincial governments in Canada are looking to reduce emissions in a number of different sectors. The electrification of the resource development sector, the need of industrial heat in manufacturing sectors or industrial sector,
and as well as just reducing emissions in provinces where the utilities are still requiring to reduce emissions and get off, for example, the use of coal. As part of that path forward, we've been engaged as the Canadian Nuclear Association in encouraging federal-provincial cooperation, because in Canada, as you may know, the jurisdiction, the constitutional jurisdiction, involves both levels of government. The provincial governments really drive or are responsible for the energy grids, and each province is slightly different, while the federal government, at least in the nuclear space, of course, is the federal regulator, but it also sets the stage for national policies. For example, reducing emissions and climate-oriented goals. So in our world, we must balance the federal and provincial jurisdictional questions. And in that space, the Canadian Nuclear Association has been engaged in terms of policy and legislative and regulatory discussions in those different jurisdictions that, again, you'll hear a little bit more about as Michelle and Gary talk from their perspectives as well. Basically, to demonstrate this cooperation, and Anisette sort of spoke to this, the provinces of Ontario, Saskatchewan, and New Brunswick and Alberta joined and developed a memorandum of understanding to explore and to develop these opportunities from their own prospective provinces. And again, I'll defer to both Gary and Michelle to provide a little more of the detail, but it certainly provided a context where the federal and provincial governments were able to align their effort to support small modular reactors to be part of the solution to address those issues. I'm going to defer to Gary in terms of the decisions and the processes involving the Darlington decision and the GE attachment, but it is a milestone decision and really has put not only OPG, but also Ontario and Canada as a bit of a thrust, along with the work that New Brunswick is doing, to really develop a Canadian approach to the development of small modular reactor opportunities. In terms of, in terms of New Brunswick, which is also a, which Michelle will speak to from the Atlantic perspective, there's a unique opportunity there as well, where it's looking at a number of different technologies, both ARC and Moltex, that create a bit of hub as well that will complement a slightly different approach and meet some of the goals and could provide, of course, other opportunities, internationally as well as domestically. Again, the relationship in Canada between the projects of Ontario and Saskatchewan that you'll hear about a little more fully are core to the evolution and the opportunities that are developing. And again, that is complemented with the opportunities that are being developed by New Brunswick Power and opportunities that it's also looking. So the main message there, quite frankly, is as part of the roadmap, it really identified three key markets. One is the on-grid utility market, the resource development stream, and a bit further out, the opportunity to look at technologies that may have a further timeline that could look at things such as recycling fuel and the use of recycled fuel. So that combination of technologies provides the backbone of the Canadian SMR roadmap and of the Canadian SMR initiative that you're hearing about. In Alberta, there's a particular interest in looking at small modular reactors from a perspective of resource development, industrial uses. As many of you may know, Alberta is the home of the oil sands production, and they are looking at how to reduce emissions, and they are increasingly looking at the possibilities around small reactors, very small reactors, which could provide a basis to reduce the emissions in the oil sands production, and quite frankly, other sectors, including mining. What also is happening in Alberta is also a discussion about the potential use for on-grid
And all the provinces, again, are looking at the possibilities of reducing emissions on grid along with other parts of the sector as they look to electrify and reduce emissions. There is, of course, research that is being undertaken, and Chalk River, again, I'll defer to Gary because, as you'll note that OPG is in a lot of these different spaces, so he could speak to it a lot more in depth. But there is a partnership that OPG is involved with that involves very small reactors with Global First Power at the Chalk River site that will provide an opportunity to really take a look at those very small reactors and their applicability in different markets. From a federal perspective, maybe your audience would like to know that the government of Canada, just like the government of France, has really augmented its support for nuclear and small reactors. It, from the Canadian government perspective, has really grown and infused nuclear in key economic climate objectives. We saw the culmination of this in the 2022 federal budget, the recent announcements of the investments made through the Canada Infrastructure Bank that Gary will speak to at OPG, as well as investments that supported Moltex and ARC, particularly Moltex in New Brunswick, and the inclusion of small modular reactors and nuclear in the last fall economic statement. That was a key policy document by the federal government where it looked at including small modular reactors as part of an investment tax credit regime as the government is looking to respond to the US Inflation Reduction Act. And so all this to say that in Canada, the government has significantly included nuclear and small reactors and as part of that global renaissance that we're seeing, not only in France, but in other spaces like Eastern Europe and United States, the United Kingdom, which have all increasingly included nuclear explicitly. And truth be told, we're watching the European Union quite closely as it's discussing taxonomy issues and the inclusion of nuclear. And we feel in Canada, the CNA, particularly with the partners like Nuclear Europe and our association partners in France, are really watching the evolution of this trend that is increasingly including nuclear, both the small modular reactor discussion, but also potentially even the large nuclear reaction or interest as countries are looking at climate crisis and energy security needs. I think I'll stop there just because, again, my presentation probably touches on some areas that both Gary and Michelle will go deeper in. And but I thank you for the opportunity and look forward to any questions. Merci. Gary? Yes, thank you. Thank you, George. I'm going to share my screen now. I'm assuming you can all see my screen. Good evening, everyone. I am Gary Rose. I'm the Vice President of New Nuclear Growth at Ontario Power Generation. Pleased to be with you all. Sorry here. Okay, now I figured out how to advance screens. All is good. Just a little bit of who Ontario Power Generation is. We are the largest low-cost power generator in Ontario. We have 19,000 megawatts of generating capacity. And what's key for this discussion is that we've been in the nuclear business for over 50 years. In Ontario, 59%, almost 60% of our generating capacity is from large nuclear, large CANDU plants. Like that, as I said, with our Pickering plant, we've been operating that unit for over 50 years. But 60% nuclear, about 33% hydroelectric, and some thermal and gas plants in there as well. In 2019, we launched into a climate change action plan. It was all focused on, as George said earlier, on climate change. Our goal is to be a leader, to enable the economy that we all work in here,
to get to net zero by 2050. And with that in mind, as a clean energy company, we need to be ahead of that curve to enable residential heating, the transition to electricity, industrial applications, the transition to electricity, and have sufficient clean energy for electric vehicles and transportation. We didn't start thinking about climate change in 2019. We probably, in Ontario, we probably made one of the world's largest climate actions when we started to close over 8 gigawatts of coal, starting in 2005. And by 2014, we had closed all of our coal plants. And as a result, due to our nuclear and hydroelectric baseload, we are 93% clean energy here in Ontario. So we have a great starting point due to these earlier actions that were taken. But as we look forward, although we're clean right now, we are in a position that if we are going to decarbonize industry, electricity, heating, transportation, etc., and then deal with the growth in our economy, we are going to need to more than double the amount of generation that we currently have in Ontario. And this shows the total capacity, and as I said earlier, 19,000 of that is OPG, but the total capacity in the province is 42,000 megawatts. We need to go to at least 88,000 megawatts in a clean, in a net zero scenario. That results in almost 18,000 megawatts of new nuclear by 2050. In addition, we have to refurbish our existing nuclear fleet that we have. We're currently 3/4 of the way refurbishing our Darlington plant, which will give 30 more years of operation. And Bruce Power is also in the process of refurbishing their plant, almost $26 billion investment. And both projects, and I know this is said rarely in nuclear space, both projects are ahead of schedule and on budget. So we often get asked, why nuclear? Our response is, why not nuclear? There is a range of things that it provides. Clean energy for climate change, advancements in safety with the new technology. We're obviously needed for long-term growth in electricity, energy security. Even in Canada, all of the provinces around us and the states around us, they need higher energy needs as well. So we want to make sure that we have sufficient supply within our own province to meet our provincial needs. The small footprint, nuclear takes such a small footprint and a small amount of used fuel that is very, very well managed and accounted for completely. And we're the only industry that can really claim that point of view. So what are small modular reactors? I think for most of the people in this crowd, and I know you, Anisette, already talked to this, they are at the core, they're still nuclear reactors, but they're smaller. They're more standardized, they're simplified, they are in some regards, some cases safer than the already safe large nuclear reactors that we have. But the whole objective here is they're smaller, modular, quicker to deploy with a predefined schedule and lower risk for schedule and cost when you deploy these as compared to some of the larger projects. And in Canada, when we think about small modular reactors, it isn't one small modular reactors. We look at it from what are the applications that SMRs could be used for. And we break it down through on-grid SMRs, as George talked to this already. These are your traditional use of nuclear to provide electricity over a transmission network. And then we have this thing called advanced reactors, which are really used to produce steam or heat for industrial applications, to decarbonize heavy industry. We won't achieve net zero without doing something to support heavy industry in Canada. And of course, in Canada, we have a large remote population, over 200 communities that get their electricity from diesel engines. We are using these small micro-modular reactors to replace these diesel engines in remote communities. So go one step. So here's a little bit about the benefits I've already talked to, so I'll skip by this for the sake of time. But drilling into the 3 projects, so 3 different streams. For on-grid SMRs, OPG has picked the GE Hitachi BWRX 300. The X stands for 10th generation. It's an evolution of a larger boiling water reactor. And we did that because, quite frankly, it de-risks the total project and allowed us to deploy it this decade. For example, it uses the same fuel that is used in large reactors. Many of the components in this reactor, although smaller, are the same components as large reactors. So we selected this technology in 2021.
We started the site preparation in October 2022. We also submitted our license to construct that site in October 2022. And we are well on the way to complete the construction of this project by 2028 and be in service in 2029. So our license to construct, which was submitted here in late 2022, we expect the Canadian Nuclear Safety Commission, the regulator, to approve that by the end of 2024. We would start construction in 2025, done in 28, and licensed to operate in 2029. We've just recently announced our integrated project delivery model that we're going to apply to this project. And that's all about getting the owner, OPG, the architectural engineer, SNC-Lavalin, the constructor, AECON, and the OEM, GE Hitachi, working together with a common set of goals and objectives so that we're all in and all working together to achieve this first-of-a-kind deployment of SMRs here in Ontario. And I should say this SMR, the first in Ontario by 2028, operating in 2029, we will likely deploy 3 more at the Darlington site, which is in the background of this picture, but also in the background of my picture. We will deploy 1 by 28, operating in 29, 3 more by the mid-30s. So 4 at Darlington. It's the same technology that Sask Power in Canada is deploying. It's the same technology that Tennessee Valley Authority in the US is expected to deploy, and the same technology that Synthos Green Energy in Poland and Fermi Energia in Estonia have all announced that they will deploy by the early 30s. So we're starting to get a very good order book of different technologies, and our focus right now is ensuring that we have a standard design that can be deployed in North America and in Europe to the extent that that is possible. And by doing that, we start to expedite the deployment of this reactor. Now, the second category applications I talked about was advanced reactors, high temperature steam reactors. We have partnered with X Energy, which is a high temperature gas reactor, helium cooled reactor. This reactor, the benefit of being helium cooled versus water cooled is it can be co-located with industry where there isn't large reservoirs of water. This technology is currently being deployed in the US by Dow Chemical in the Gulf Coast. We are collaborating with, we'll collaborate with Dow in expectation of deploying our first X Energy reactor in Ontario and Canada, probably as early as 2032, 2033. We have not announced the formal project of this technology at this time. And finally, the off-grid SMRs, that micro-modular reactor, which is really important for Canada's northern communities. We have a full-scale demonstration project being undertaken at Chalk River, which is we used to have old research reactors there by the Atomic Energy Control Limited of Canada, AECL. Our plan is to deploy this reactor by 2027. This reactor will provide heat and electricity to the Chalk River site. And our plan is to then look to opportunities to deploy this to decarbonize remote communities and or community hubs. A university in Ontario, McMaster University, is considering the use of this technology as a research reactor at their university campus, but also to provide electricity and heat for the entire campus. So there are different types of applications that this reactor could provide. And we look at this as a nuclear battery. It's a reactor that will get fueled once and operate for up to 20 years. So to provide 5 megawatts of electricity, so enough for about 5,000 homes, or 15 megawatts of heat energy, or a combination. The heat energy for our remote communities is very important because many of these communities don't have available clean drinking water. So water desalination is an opportunity to use this heat, as well as heat for greenhouse eating for food security. So there's a multiple uses of this technology in those remote communities. And finally, my last slide before I turn it over to Michelle is that, and George alluded to this, Canada, quite frankly, the provincial governments got together a couple of years ago and really stimulated this SMR roadmap that the four provinces are moving forward, being Ontario, New Brunswick, Saskatchewan, and Alberta. But over the last year, the federal government has also stepped up to support the deployment of these first-of-a-kind reactors. The Canadian Infrastructure Bank is provided
provided $970 million of low-cost funding to Ontario Power Generation for its project. And we expect there's a budget in about a week's time, and we expect some additional incentives coming our way as the support for nuclear in Canada continues to grow. And what's amazing that's happened over the last 3 months is as we start to make our projects real, and I think this will become more affirmative as our projects are progressing and there's an end in sight, the amount of independent investors that are calling and having conversations with us about the opportunity to invest in nuclear and the education that we're being able to provide them and give them confidence that these projects are real, they are going to happen, and they will create a long-term investment opportunity. These assets are going to run for 60 to 80 years and create a very long-term return for different investment opportunities. So that is the end of my presentation. We'll wrap up with, we are electrifying life in one generation. That's our goal here at Ontario Power Generation. And I will pass the baton to you, Michelle. Thank you so much, Gary. Michelle, vous avez la parole. Merci. Alors, il n'y a pas de problème avec partager mon écran là. Le voici. Alors, c'est bien? We can see the screen, yes. OK, merci. Bonjour, c'est un véritable honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et j'aimerais commencer par dire que nous sommes ravis que vous souhaitez en savoir plus sur la technologie des petits réacteurs avancés que nous explorons actuellement ici au Canada Atlantique. Les liens que nous avons avec l'Europe et en particulier entre le Nouveau-Brunswick et la France sont solides et profonds. D'autant plus que nous sommes la seule province officiellement bilingue. Moi, mon langue première, c'est anglais. Alors, j'ai pris l'immersion français à l'école. Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler un très haut niveau des deux technologies avancées des SMR en cours de développement au Nouveau-Brunswick. Pour nous, le Centre d'Atlantica pour l'énergie, ou Atlantica Center for Energy, a pour mission d'aider la région à saisir les occasions associées au secteur d'énergie. En tant qu'organisme ensemble but lucratif, nous sommes soutenus par un groupe représentatif de partenariat de l'industrie et adoptons une approche équilibrée du développement énergétique et la diffusion d'informations factuelles sur l'énergie. Nous servons souvent de lieu de rencontre entre l'industrie, le gouvernement et le secteur de la recherche et de l'éducation. Nos partenaires représentent certains des plus grands employeurs de la région, ainsi que les producteurs, les distributeurs et consommateurs d'énergie. Mon travail consiste à se tenir à l'affût des tendances dans le monde d'énergie, de la politique, de l'économie et du comportement des consommateurs afin de respecter nos mandats en tant que voix proactive du Canada Atlantique en matière d'énergie. Pour mieux comprendre les implications du développement de la technologie de SMR, nous avons travaillé avec Énergie NB et les deux promoteurs de SMR fondés au Nouveau-Brunswick, Arc Clean Technology et Moltex Energy. Au Canada, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario sont les deux seules provinces qui produisent actuellement de l'électricité à l'échelle du réseau grâce à la technologie nucléaire. Le Nouveau-Brunswick a des antécédents impeccables dans le domaine nucléaire et considéré au niveau international comme un leader en matière d'excellence opérationnelle et un terrain d'entraînement pour une production d'énergie nucléaire sûre et efficace. Actuellement, plus de 40% de nos besoins énergétiques du Nouveau-Brunswick proviennent de sources d'énergie renouvelables. Si l'énergie nucléaire est ajoutée, c'est plus que 75% des besoins du Nouveau-Brunswick sont satisfaits grâce à l'énergie propre, mais nous comptons beaucoup sur l'énergie nucléaire comme une source d'énergie de base pour la province. Nous avons encore plusieurs centrales électriques alimentées par les combustibles fossiles. L'intérêt pour les SMR provient de leur capacité, comme vous avez déjà entendu de Gary puis George, à produire de l'électricité sans carbone de matière économique, sûre et fiable. Les SMR sont plus petites en taille et en puissance, égales ou moins que 300 MW équivalents, que les réacteurs nucléaires conventionnels
et de nombreuses pièces peuvent être fabriquées en usine puis transportées sur les sites. Cela permet de réduire les coûts d'investissement et de faciliter l'installation et l'exploitation. En 2018, après un examen approfondi de la technologie, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le service public provincial, c'est Énergie NB, ont commencé à travailler avec deux fournisseurs, Arc Clean Technology et Moltex Energy, sur le développement de leur conception de SMR. Les deux entreprises font progresser leur conception dans le cadre de procédures d'examen de la conception de fournisseurs de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le CCSN, dans le but de procéder à une démonstration commerciale sur le site de l'installation de production nucléaire du Pointe-le-Pro de l'énergie Nouveau-Brunswick. J'aimerais passer aux détails techniques des deux technologies et les personnes qui ne connaissent pas bien la technologie nucléaire peuvent se sentir un peu accablées. Je sais que c'était ça le cas pour moi quand j'ai commencé dans ce rôle. Toutefois, il est important de comprendre que les entreprises et les équipes qui travaillent sur les technologies sont passionnées et déterminées à faire une réalité, comme vous le voyez avec George puis Gary. Je sais que les personnes concernées seraient heureuses d'en savoir plus avec vous. Au-delà de cette introduction rudimentaire, Arc et Moltex prévoient de participer à la World Nuclear Exhibition à Paris en novembre. Nous vous invitons à nous visiter. Tout d'abord, je parlerai d'Arc Clean Technology. Arc développe un Arc 100. Un réacteur rapide de 100 MW refroidi au sodium. La conception est fondée sur le réacteur sous-générateur expérimental EBR2, qui a été exploité avec succès par le Laboratoire national d'Argonne aux États-Unis pendant les plus de 30 ans. Le plan de démonstration commerciale d'une tranche Arc 100 est fondé sur un cycle combustible de 20 ans pour une durée de vie totale de la centrale de 60 ans. Ensuite, la deuxième technologie de SMR est celle de Moltex Energy, qui développe un SSRW, un réacteur à sel fondu de 300 MW, ainsi qu'une installation de recyclage du combustible Waste to Table Salt, mieux connu sous le nom WATS. Ensemble, le SSRW et l'installation WATS représentent une solution innovante pour prendre de l'énergie propre, tout en réduisant le volume de combustible irradié à la centrale de Pointe-le-Pro. Le recyclage du combustible peut réduire les stocks mondiaux de déchets nucléaires, allégeant ainsi la charge financière associée à la gestion et l'élimination à long terme des déchets. Ce qui est intéressant dans ces deux conceptions, c'est que les SMR représentent des caractéristiques supplémentaires telles que les caractéristiques de sécurité inhérentes, des capacités supérieures d'intégration et de suivi de charge avec l'énergie renouvelable et la possibilité de réduire la quantité de combustible nucléaire irradié existant en le convertissant à l'énergie propre. Les conceptions sont modulables et offrent la flexibilité de ne construire que la quantité d'énergie nécessaire pour répondre à la demande. L'Arc 100 devrait être déployé pour la première fois à la centrale nucléaire de Pointe-le-Pro vers 2030. Les contrats avec les fournisseurs devraient débuter l'année prochaine. C'est pourquoi c'est important de nous visiter en novembre. Les travaux de construction en 2027 et en mise en service en 2030. Le SSRW de Moltex et l'installation WATS suivent le même chemin juste quelques années plus tard et devraient être mis en service au début ou au milieu des années 2030. Le Nouveau-Brunswick se concentre sur ces deux technologies de SMR en tant qu'option viable en raison de leurs nombreuses utilisations potentielles. Ces technologies sont idéales pour produire la chaleur à haute température nécessaire aux utilisations industrielles et la production de l'hydrogène et de produits de base d'hydrogène.
Elle représente une bonne proposition de valeur pour les sites mondiaux en entier, y compris l'Europe et les États-Unis. En outre, leur capacité à équilibrer la charge des énergies renouvelables les rend bien adaptés à une utilisation dans les pays européens dotés d'importants programmes d'énergie renouvelable. Les deux technologies peuvent également être utilisées pour les dernières tranches prévues dans la province de Saskatchewan, tandis que le réacteur DAC pourrait être utilisé à l'industrie pétrolière et gazière de l'Alberta pour réduire l'empreinte carbone des sables bitumineux. Sa taille est bien adaptée à une utilisation combinée dans l'industrie lourde ou le dessalement. Et associée à sa résistance à la prolifération, elle constitue également un choix judicieux pour les pays nucléaires existants et émergents. Pour Moltex, il existe un potentiel pour davantage de tranches en Ontario et d'autres pays ayant des programmes nucléaires établis de stock combustible irradié. Nous voyons également une formidable occasion économique dans le déploiement potentiel du parc de SMR dans le monde en entier. L'année dernière, nous avons organisé une manifestation sur la chaîne d'approvisionnement afin d'entamer les discussions avec les entreprises du Nouveau-Brunswick et du Canada Atlantique sur la possibilité de faire partie de la chaîne d'approvisionnement nucléaire canadienne. Les fournisseurs peuvent bien participer au processus de fabrication modulaire et au transport des SMR à l'échelle nationale et mondiale. D'ici la fin d'année, nous aurons réalisé une analyse des lacunes techniques afin d'identifier les domaines dans lesquels vous avez bien besoin d'une expertise à l'extérieur. J'aimerais souligner un certain nombre de raisons pour lesquelles le Nouveau-Brunswick est à pointe de développement de cette technologie, mais il n'y a pas de temps. Alors, je continue. Cependant, il faut que nous aurons besoin de plus d'investissement, de plus de talent et de plus de ressources pour construire une industrie de classe mondiale. Les entreprises commencent à s'installer et à s'agrandir au Nouveau-Brunswick pour soutenir le secteur. Elles apportent leurs expertises et en recherchant des talents. Nous voulons vous parler à Anisette. Tractable sera bienvenue à établir ici au Nouveau-Brunswick. Je crois que le moment est venu d'explorer les possibilités et d'approfondir nos liens avec la France dans le domaine du nucléaire. Je vous invite de me faire part de vos commentaires et je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Michelle. And thank you for all the panelists for their intervention. We have a very short time for questions, and I haven't seen any question in the chat, so let me go straight away to George, maybe with the first question. George, can you maybe enlighten us a little bit about what have been the key success factors for Canada as a whole to become such a hub and leader in the SMR world? I think it's a combination of obviously the work that the industry itself has been doing and does, and the coming together, quite frankly, with the different levels of government, the federal government and provincial governments, to provide that policy framework that enabled, quite frankly, particularly in the small reactor space, all the successes that have evolved that Gary and Michelle pointed to. I think c'est une équipe qui est formée entre l'industrie et le gouvernement fédéral et provincial. And I think that is very essential to the Canadian context, which really provided a Canadian policy leadership, I think, in this area that, quite frankly, has gained a lot of the attention from different spaces, different countries, and learning and understanding what had occurred here in Canada. Thanks a lot, George. So let me go then to Gary, because I believe OPG is really setting the tone, and in fact, even in the contractual model that OPG is choosing right now to build SMR, it's something completely new. So I'd like to hear you about what have been kind of the most important challenges that you've been facing, and also how do you think that you can come across that, and what opportunities do you see for external companies, French companies, European companies to work on those topics? Sure.
So maybe the first comment, there's quite a bit of stuff in that question there. Yes. But the integrated product delivery model, maybe I'll start there. We have a $12.8 billion project called the Darlington Refurbishment Program, where we're refurbishing our 4 Darlington units. What we learned very early is that we have contractors with specialized expertise, but didn't know what an owner may know. And so what we started to do is we changed our contracts from a typical EPC where owner was providing oversight and accepting deliverables to one where everybody worked together. We picked the best athletes for each role, and we all worked together in a common set of goals. We got to a point where you could go into a meeting and see 3 or 4 of our different vendors, as well as the owner, all working on solving a problem, and you didn't know who was who from what company, and quite frankly, it didn't matter. You know, the whole context here is the culture of the entire consortium, alliance partners, whatever you want to call them, are motivated in one single common goal, which is about the project. Project first is the mentality that they all live. And if the project wins as a whole, everybody wins. If the project fails as a whole, everybody fails equally. So that's the model that we put in place. You know, with respect to what are the biggest challenges, I think, you know, I think the first reactors in Ontario were obviously it's the first of a kind. There's design challenges. There's going to be construction challenges of the first of a kind. And we'll learn a lot from that. And our experience in our refurbishment program is you're going to get 10 to 15% shorter, cheaper on a project over project basis. You're going to learn a lot. If you take the time to capture the lessons and make sure you apply those lessons on subsequent units, you will get better. When we start thinking about, you know, 18 gigawatts of nuclear in Ontario and Alberta and New Brunswick and Saskatchewan and US, the challenges become, do we have supply chain capacity overall? And it gets to your point of, you know, is there opportunities for other nations to be involved? You know, I mentioned earlier that the BWRX technology is going to be rolled out in North America and in Europe. And I think there's opportunities that as we start to get more countries involved, everybody wants localization, but we got to be careful that we don't localize to a point where we don't take advantage of economies of scale. So if one country is good at one thing, let's leverage that for the fleet of reactors and make sure that it's being spread around. We develop production capacity where multiple materials can be manufactured for use of against standard design across multiple countries. I think that's the opportunity we need to look. We need to think bigger than our own local jurisdiction. So supply chain capacity is big. The other challenge I think we're all going to have is human capacity. We need to look at every opportunity in Canada to bring people that haven't traditionally been interested in working in the nuclear industry, to bring them into the industry. And we're starting to think about that and talk through that, whether it's, you know, women in trades, Indigenous people coming to our companies, new people to Canada, joining the nuclear sector. We're developing some pathways that will ultimately lead people from high schools through nuclear-based training in colleges and universities into nuclear jobs. Thanks a lot, Gary. And let me just jump right on to Michelle and also to a question that is asked in the chat. Clearly, the province of New Brunswick has been very innovative in its approach to the SMR, going to Generation 4 technology right away. And there is a question in the chat whether or not safety authorities, and in particular the Canadian Nuclear Safety Commission, could become a slowing down factor for deploying SMR. How do you see that in New Brunswick, and what's your opinion about the licensing framework overall and the regulatory landscape for SMR? Sure, and I think George referred to it earlier. It's important that we do it right the first time. So as we go through the process, we are ensuring that we are recording how it's happening in the right way, and whatever changes need to be made. And as we sort of roll out this first of a kind, we are working with the CNSC to make sure that that the process can be rolled out quicker as we deploy the fleet.
which is what we hope to do. So even in New Brunswick, we do have several sites that we're looking to add some ARC units to and Moltex units. So the first of a kind will be the test site. It's on the grounds of an already existing nuclear plant. So we have some great experience there. And then as we roll out the process, we'll start the next process. So, and I believe that the CNSC is, is receiving some direction in order to ensure that as we roll out more, that they'll work with us to make sure that that the time is reduced. And that's something that we've been told. Thanks, Michelle. And say Gary might have more to comment on that. Yeah, maybe just add to that. I said, I think the CNSC, as Michelle said, is getting capacity funding to help make sure that they're ready to license these new technologies. And, I think the goal is that once it's licensed, if you keep them standard, you don't need to go through a licensing process at every site. The Impact Assessment Agency environmental assessment process is certainly lengthy and too long for what we would all like to see. We have to respect the fact that we need to go through environmental assessments, we need to do community engagement, and that's all important. But we are all working with the Impact Assessment Agency to find ways to take advantage of already known knowledge to expedite that process. And I think that, again, the first technologies will take a little bit longer than the subsequent ones, but if the technology hasn't changed, a lot of the inputs are already known. So we need to look at site-specific, community-specific issues and start to leverage already known information to move this program faster. We can't do everything in serially, one asset at a time, or we'll never get there. And it is really important that we have the engagement of communities and First Nations and Indigenous peoples, and that's already happening. So we're looking 10 years down the line at a rollout of the fleet, and we already have communities being engaged in this process. So that's really, really important. I don't know if Xavier, if we have the time for a last or two last question. How are we doing with time? Go ahead, Anissa. Okay, so maybe to address one last question from the chat and can be addressed to George. There is a question in there whether or not SMR would actually create risk of creating CO2 emission rather than avoiding CO2 emission. For example, if they're used in the framework of extracting shale oil. And so how do you see the role and the impact SMR may have on the trajectory to net zero overall in Canada? And what about the use in CO2 intensive sectors? So I understand the question. The question is, would SMRs or the use of SMRs actually increase emissions because it's being used in the resource sector? Was that the essence of the question? Just so I understand. Right. Correct? Well, I think I'll answer it this way, and please excuse me if it's a little forward, but I think the notion that the energy transition will occur solely on wind and solar has really been disproven by the situation in Europe, has been really disproven by Germany itself. If I could put it in those terms, there's going to be a need for energy. There's going to be a need for clean energy. There's going to be a need for clean industrial processes for all sectors: industrial, manufacturing, transportation, mining, forestry, everything. I think that's why, quite frankly, that President Macron has done a significant change in his view of the role of nuclear in France, where originally in France, what I understand is they were looking to reduce the role of nuclear. And since pre-presidential election, and then with the war in Ukraine, France is now speaking of extending those nuclear assets and building from that. And I think that's the situation the world finds itself in. So the need for oil and gas, for natural resources, for mining will continue. The question becomes, what are the processes to reduce those emissions in those sectors? And I do think that all jurisdictions are producing resources, including critical minerals that are needed for the
clean energy transition for renewables, for example, are going to need new processes, and that's what is the small modular reactors and the very small reactors represent. It is a tool in a toolkit that will enable different countries and different regions to assemble the best technologies in a combination that makes sense for them to reduce emissions, to reduce the climate crisis, but to also have energy security. Because with all due respect to our brothers and sisters in Europe, that discussion we find very intriguing because of the situation that now is occurring, of course, with Ukraine and the need for other sources of potash, other sources of wheat, other sources of many, many different needs that I think there'll be a greater need to access those resources, but in a sustainable, cleaner fashion that SMRs and VSMRs represent. So I hope I answered it. I was a little edgy, but I hope you understood it. No, that was a great answer. I'll ask a last question, but which will have to be in 1 or 2 words. The title of today's panel was what opportunities would create SMR? So I'm asking you that question directly. If you had to select 1 or 2 words in terms of opportunities that are created by SMRs, which would they be? Maybe we can start by Michel. It's a hard question, but... Yeah, tu as commencé avec moi. C'est difficile. Le premier, c'est opportunity. It's opportunity. There is so much opportunity here to really take advantage of what's been put in front of us. And the other one, prosperity. Okay, interesting. Let's try that. They kind of go hand in hand. Gary? My opportunity is a great one. Prosperity is also one. I would say cleaner future for our kids, healthier future. You know, we closed 8 gigawatts of coal in Canada. We went from 53 smog days in Toronto in 2005 to 0 since 2014 when we closed our last coal plant. Nuclear saving lives. Interesting. Love it. George? Oh my goodness, I don't know if I could top that. That's both of them. I just feel like I repeat the same, but just like Michel and Gary said, just a healthier and much more peaceful and sustainable future. And I truly believe, at least where I sit, of course, I'm in the industry, but when you take a look at the important role of all these different technologies together, providing a path forward, that truly is the best opportunity to meet all these important goals that all humanity shares, which is more prosperity, peace, and health, and economic development. And that's where we need to depoliticize these discussions, from a nuclear perspective. There's not one answer that fits only all. And I do not know, there's a little bit of a denial of science that exists in this discussion. Nuclear is based on science, and as is all the other technologies. So combination together, there's a real important menu for solutions. So whatever Gary and Michel said, that's what I said too. Thanks. I'll add just one before giving the word to Stéphane for the conclusion, which is jobs, because I do feel like we're not realizing to what extent the energy transition is creating tremendous pressure to change the industrial environment we're in. And we'll need jobs and human resources to be able to build all those SMRs, all those clean technology solutions that we need. And this is clearly, at least talking as coming from an engineering company, this is the challenge for us right now, finding the people, all the people that we need for all the projects that we have. So tremendous opportunities ahead of us. And on that word, because we're a little bit behind schedule, I'll leave the word to Stéphane Lambert for the conclusion of this panel discussion today. Thank you, Anisette. Hard to conclude after very, very comprehensive, high quality, information-rich presentations by excellent speakers. Maybe I'll make 3 points, also in the interest of time, but just to recap.
Premièrement, la vision. I think after today's presentation, you have a better appreciation of Canada's landscape for SMRs. Mais au niveau de la vision, je me dois de vous rappeler donc que le nucléaire au Canada est conçu comme un élément absolument essentiel de la stratégie climatique du Canada. Le Canada voit le nucléaire comme une énergie verte et l'innovation et particulièrement le déploiement des SMR comme étant l'avenir de l'industrie. Et ça s'inscrit aussi dans une vision de devenir un chef de file, vous l'avez dit, Anicet, un chef de file mondial pour les SMR. On pense qu'on a tous les atouts pour y arriver. Premièrement, on a l'histoire de 60 ans d'innovation dans le nucléaire au Canada. On a une chaîne d'approvisionnement très sophistiquée qui va du combustible. Le Canada est le deuxième producteur mondial d'uranium et on a des gisements à très haute teneur en uranium, jusqu'à la gestion des déchets nucléaires et en passant par la transformation, le développement, la conception de la technologie et la production d'électricité. Ça s'inscrit aussi, Monsieur le Président Joanneau l'a mentionné, la renaissance du nucléaire. On n'a pas parlé parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais on a plus de 26 milliards d'investissements en cours en Ontario pour prolonger la durée de vie des grandes centrales nucléaires. Et tout ça solidifie notre industrie, notre écosystème industriel. Plus de 200 fournisseurs de divers services et de produits du nucléaire au Canada. Je devrais mentionner aussi ces pans canadiens. Vous avez l'industrie qui est vraiment effectivement concentrée en Ontario, au Nouveau-Brunswick, un peu en Saskatchewan, au Québec. Mais vous avez des projets de R&D nucléaire dans quasiment toutes les provinces au Canada, des réacteurs de recherche et des projets de recherche qui sont menés partout, et environ des sites dans 7 provinces canadiennes qui sont actuellement à l'étude et en examen pour le déploiement des SMR. Donc, c'est aussi un projet pan-canadien. Ce qui m'amène aussi à parler, et mon deuxième point était au niveau du soutien. Et le soutien de 2 ordres. Un, la mobilisation de tous les paliers de gouvernement. Gary et George l'ont mentionné. Le Canada a lancé donc une feuille de route et un plan d'action sur les SMR et les SMR spécifiquement ont fait l'objet d'un mémorandum d'entente, d'un projet d'entente entre 4 provinces de premier plan. Et ça, c'est important. C'est parce que vous savez, plusieurs ordres politiques qui avancent dans la même direction et qui avancent aussi avec des partenaires privés et les communautés autochtones qui sont aussi partie prenante de plusieurs projets. Donc ça, c'est important. Mobilisation, c'est un écosystème enabling, comme on dit. Ensuite, mobilisation des ressources. Beaucoup de financement disponible. L'écosystème d'innovation des laboratoires nucléaires fédéraux qui sont à la disposition des parties prenantes pour raffiner leurs concepts et faire des projets de démonstration. La Banque d'infrastructure du Canada, Gary l'a mentionné, près de 1 milliard pour le projet Darlington et probablement plusieurs mesures incitatives à venir. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais regardez le budget fédéral dans 6 jours, on verra d'autres soutiens annoncés. Monsieur le ministre Wilkinson des Ressources naturelles, il y a exactement 1 mois, devant l'association nucléaire canadienne, le congrès annuel, a annoncé un plan de soutien pour les SMR et particulièrement pour adresser les problèmes de chaîne de valeur et de gestion des déchets. Donc, encore une fois, mobilisation des ressources pour appuyer les joueurs. Et mon troisième et dernier point, particulièrement pour l'audience, c'est l'ouverture aux étrangers. Alors, plusieurs projets qui ont été mentionnés ici sont le fait d'acteurs non canadiens qui sont présents au Canada. Mais donc, le marché canadien est ouvert aux investisseurs étrangers dans le nucléaire. Anicet, vous avez mentionné donc notre désir de devenir chef de file.
J'ai mentionné plusieurs atouts, mais je vais mentionner aussi une fiscalité extrêmement avantageuse pour l'investissement dans les technologies bas carbone par rapport à d'autres pays et l'accès à des marchés étrangers de façon inégalée. On est le seul pays qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7, par exemple. Donc, voilà, je le mentionne, écosystème très attractif pour les investisseurs étrangers. À l'ambassade du Canada en France, moi, en tant que représentant du service commercial, si vous êtes intéressé à investir dans le nucléaire, venez nous voir. Nous offrons des services aux investisseurs français et on pourra discuter, vous mettre en relation avec le personnel, des professionnels adéquats qui pourront vous aider à raffiner votre projet d'investissement. Voilà, merci beaucoup. Merci à Danton et à la Chambre de commerce d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous tous. Bonne soirée pour certains, bon après-midi pour d'autres. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Thank you. Au revoir. Bye.